Vous remplissez votre mangeoire presque tous les matins. Vous chassez les mailers grains, vous accrochez vos boules de graisse, et pourtant vous avez peut-être l'impression qu'il manque quelque chose. Comme si les oiseaux venaient, picoraient un peu, puis repartent aussitôt et lourds. Eh bien, il existe une seule petite chose, tout simple, que la plupart des gens oublient complètement. Et le jour où vous la mettez en place, votre jardin peut littéralement se transformer en quelques jours seulement. Restez bien avec moi, parce que si que vous allez découvrir va sûrement vous surprendre. On croit souvent que pour attirer les oiseaux, il suffit de leur donner à manger. Et c'est vrai, la nourriture compte énormément. Mais voici le détail que presque personne n'y remarque. La nourriture n'est pas vraiment ce qui manque le plus dans nos jardins. Dans la nature, les oiseaux arrivent encore à trouver pas mal de grains, d'insectes de petites baies, surtout à la belle saison. Non ce qui leur manque vraiment, ce qui peut tout changer pour you c'est autre chose. Et le plus étonnant, c'est que ça n'y caute presque rien. Avant de vous révéler de quoi il s'agit, posons-nous une question tout simple. Pourquoi certains jardins sont-ils remplis d'oiseaux du matin au soir, pendant que d'autres, juste à côté, restent étrangement silencieux? Même quantité de grains, même mangeoire, parfois les mêmes arbres et pourtant, d'un côté sa chant de part out, et de l'autre, presque rien. Pendant longtemps, beaucoup de gens ont cru que c'était une question de chance. Mais si n'est pas du tout ça. La vraie différence, c'est souvent une chose que la plupart des jardins n'offrent pas. Et croyez-le non, c'est l'élément le plus recherché par les oiseaux, encore plus que la nourriture elle-même. La réponse tient en un seul petit mot tout simple, l'eau. Oui, juste de l'eau. Ça paraît presque trop facile, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui manque dans la grande majorité des jardins. On pense toujours à nourrir les oiseaux, mais on oublie presque toujours de leur donner à boire. Et là vous dites peut-être, mais les oiseaux trouvent bien de l'eau tout seuls dans la nature. Et bien, justement, c'est là que ça devient intéressant. Dans nos villes, nos villages, nos quartiers, les points d'eau ont pu à pu disparu. Les flaques séchent vite, les petites mers ont été comblées, les ruisseaux sont souvent loin. Pour un petit oiseau qui pise à peine plus qu'une fuel, traverser tout un quartier pour trouver une goutte d'eau, c'est épuisant, et parfois carrément dangereux. Alors imaginez ce qui s'y passe le jour où, soudain, ils découvrent un point d'eau propre juste là dans votre jardin. Pour you, c'est comme tomber sur une oasis. Mais attendez parce que là, ça devient encore plus surprenant. Les oiseaux n'ont pas seulement besoin d'eau pour boire. Ils en ont besoin pour une deuxième raison, à laquelle presque personne n'y pense. Et cette raison est absolument essentielle à leur survie. Cette deuxième raison, c'est le bain. Et oui, les oiseaux adorent si baigner, et si n'est pas juste pour le plaisir. Quand un petit oiseau s'abreuve dans l'eau, qu'il bat des ailes et qu'il s'éclabousse partout, il est en train de prendre soin de son plumage. Et son plumage, pour lui, c'est tout simplement une question de vie ou de mort. Si sont ces plumes qui le gardent au chaud el hiver, qui le protègent de la pluie, et surtout qui lui permettent de voler vite et de fuir les prédateurs. Voici la partie que la plupart des gens n'y réalisent jamais. Quand les plumes sont sales, pleines de poussière ou de petits parasites, l'oiseau vole moins bien. Et un oiseau qui vole moins bien, c'est un oiseau plus vulnérable face au chat du voisin ou à l'épervier. Alors le bain n'est pas un petit caprice. C'est un véritable intrusion, un peu comme une révision de sécurité. Ainsi baignant régulièrement, l'oiseau garde ses plumes propres, bien rangées, et parfaitement isolantes. C'est pour ça qu'un simple point d'eau a un effet quasi magique. Vous n'y leur offrez pas seulement à boire, vous les aidez à rester en vie. Et si n'est pas le plus beau. Si qui rend cette astuce vraiment incroyable, c'est sa rapidité. Quand vous installez de l'eau, vous en attendez pas des semaines. Très souvent, les premiers visiteurs arrivent en quelques jours à peine. De bord un curia, une message charbonnière ou une message bleu qui vient jeter en oil. Puis un rouge-gorge, toujours un peu affronté qui s'approche tout prise. Et ensuite, c'est l'effet boule de neige. Pourquoi cet effet boule de neige? Parce que les oiseaux s'observent énormément entre eux. Quand l'un d'eux découvre une bonne adresse, les autres le remarquent très vite et viennent voir à leur tour. En quelques jours,
votre petit point do put devenir le rendes vous du quartier. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous allez voir débarquer des oiseaux, que vous en avez jamais réussi à attirer avec une simple mangeoire. Vous demandez peut-être pourquoi. Voici l'explication, et elle est vraiment fascinante. Tous les oiseaux n'y mangent pas de grains. Le merle noir, par exemple, préfère de loin les vers et les insectes, donc il ignore souvent les mangeoires. Peril pour la grave musician, ou pour le petit troglodyte mignon, cette minuscule boule de plumes qui s'y faufile dans les buissons. Ces oiseaux-là, vous n'y les verrez presque jamais sur une mangeoire à grains. Mais de elo, ça tout le monde en a besoin. Et c'est exactement pour ça que elo attire bien plus de variété que la nourriture tout seul. Imaginez la scène un matin de printemps. Le merle noir qui vient Asperger en faisant gicler elo de partout. La petite famille de moineaux qui s'y bouscule au bord, tous serez les uns contre les autres. Le Jardin est élégant, avec sa jolie tête rouge, qui boit délicatement par petites gorgues. Et au-dessus, le pincin des arbres qui attend tranquillement son tour. Tout ça dans votre jardin, autour d'un simple point d'eau. C'est exactement ce genre de résultat qui se prend tant de gens la première fois. Mais bon, maintenant que vous savez quoi faire, il faut le faire correctement. Parce qu'il y a quelques petits détails qui changent absolument tout, et la plupart des gens n'y les connaissent pas. Premier point et c'est sans doute le plus important. Elo doit être plus profond. Un oiseau si n'est pas un canard, il n'y sait pas nager. S'il y a trop d'eau, il n'osera tout simplement pas s'approcher. L'idéal c'est 2 à 3 cm de profondeur, pas plus. Juste de quoi tremper les pattes et s'abrer en toute sécurité. Voici une petite astuce que peu de gens connaissent. Posez une pierre plate au milieu de votre point d'eau, ou quelques galettes sur les bords. Pourquoi? Parce que ça donne aux oiseaux un endroit où s'y poser, où s'agripper et surtout ça les rassure. Un oiseau qui s'y sent en sécurité reste plus longtemps, revient plus souvent et amène les autres avec lui. C'est un tout petit geste, mais il fait une énorme différence. Et là il y a un point que beaucoup de gens oublient, et c'est dommage parce que c'est essentiel. Elo doit rester propre. Une sale, croupi, plein de fins, ça peut au contraire rendre les oiseaux malades. Alors le secret, c'est de rincer le point d'eau régulièrement et de renouveler elo souvent. Pas besoin de produits compliqués, un simple rinçage à l'eau claire suffit la plupart du temps. Uno propre c'est un jardin plein d'oiseaux en bonne santé. Uno négligé c'est tout l'inverse. Donc si petit geste, ni le sautes jamais. Parlons maintenant de l'endroit où placer votre point d'eau, parce que là encore, ça compte énormément. Les oiseaux adorent boire et s'y baigner, mais c'est aussi le moment où ils sont les plus vulnérables. Plumes moelleuses, attention détournée, c'est exactement la qu'on chat peut surgir. Alors le bon emplacement, c'est prise d'un buisson ou d'un arbuste, pour qu'ils puissent filer s'y mettre à l'abri en cas de danger. Mais attention, pas que les compter, parce qu'un prédateur pourrait s'y cacher. Un petit meter de dégagement autour, et c'est parfait. Les oiseaux violent un abri à proximité, mais aussi pouvoir voir venir le danger de loin. Et maintenant, voici l'astuce de pro, celle qui transforme un bon point d'eau en aimant à oiseau. Vous êtes prêts? C'est le brut de elo. Et oui, les oiseaux sont irrésistiblement attirés par le son de elo qui coule au qui gout. Un simple petit goutte à goutte au-dessus de votre coupelle, et vous multipliez le nombre de visiteurs. Si léger, ploc, ploc. S'entend de loin pour leurs petites oreilles, et c'est comme une invitation. Si un jour vous voulez vraiment voir votre jardin déborder de vie, ajoutez si petit détail. Vous serez bluffé du résultat. Il y a aussi un moment de l'année où si point d'eau devient encore plus précieux, et la plupart des gens n'y pensent pas du tout. El hiver. Quand il gèle, tout l'eau du quartier s'y transforme en glace. Les flaques, les abreuvoirs, tout est figé. Pour les oiseaux, trouver de l'eau liquide devient un véritable défi de survie. Alors si, par grande Freud, vous cassez la fine couche de glace et vous renouvelez l'eau le matin, vous leur offrez littéralement un cadeau vital. Ce jour-là, votre jardin peut devenir le seul point d'eau libre à des centaines de mètres à la ronde. Imaginez un peu l'importance que ça représente pour vous. Et l'été, c'est exactement la même chose.
par gros chaleur, quan tout est sec et brûlant, un point d'eau fries devient un refuge. Les oiseaux viennent y boire pour ne pas se déshydrater, et si rafraîchir quand le soleil tape trop fort. Donc été comme hiver, printemps comme automne, lo reste utile tout l'année. C'est sans doubt le geste le plus simple et le plus puissant que vous puissiez faire pour you. Et puisqu'on parle de bien faire les choses, laissez-moi vous confier un petit secret que peu de gens connaissent. Il existe en réalité deux façons d'offrir de l'eau, et le top du top, c'est de proposer les deux en même temps. La première c'est le point d'eau passé au sol, ou juste un peu surélevé sur une souche ou un muret. Ça attire les oiseaux qui vivent prise du sol, comme le merle, le rouge-gorge ou l'accenture mouchet, si petit oiseau discret que presque personne n'y connaît. La deuxième c'est le point d'eau en hauteur, suspendu au passé sur un pied. Et là vous attires plus les messengers, les pinsons, les jardiners, qui si sentent plus en sécurité loin du sol. En offrant les dieux, vous faites venir tout le monde. C'est un peu comme ouvrir deux portes au lieu d'une seule. Mais vous demandez peut-être une chose. Comment les oiseaux font-ils pour trouver votre point d'eau aussi vite? C'est fascinant. Ils le repartent sur toute grâce à deux choses. Le reflet de la lumière sur l'eau, quils voyant de très loin du haut du ciel, et le brut, comme on vient de le dire. Et voici le détail incroyable. Une fois qu'un oiseau a trouvé votre point d'eau, il s'en souvient. Les oiseaux ont une mémoire des lieutenants. Ils retiennent aussi trouvant les bonnes adresses, et ils y reviennent jour après jour, parfois pendant des années. Autrement dit, si petit geste que vous faites aujourd'hui peut créer une habitude qui durera très longtemps. Maintenant, attention, parce qu'il y a aussi quelques erreurs tout bêtes qui peuvent faire fuir les oiseaux, et beaucoup de gens les commettent sans le savoir. Première erreur, un récipient en métal en plein soleil. En été, ça chauffe énormément, l'eau devient brûlante, et les oiseaux n'y touchent plus. Deuxième erreur, une surface trop lisse et glissante, ou les petites pattes dérapant. Un oiseau qui glisse une fois n'y revient pas. C'est laquelle appear les galets reprennent tout leur sens. Et troisième erreur, sans doubt la plus fréquente, placer le point d'eau just sous la mangeoire. Pourquoi c'est un problème? Parce que les grains et les fins tombent dedans, aussi salat en un rien de temps, et là au lieu d'aider les oiseaux, on risque de les rendre malades. Donc on éloigne un peu les dieux. Petit détail grande différence. Et puis il y a un comportement absolument adorable que vous allez sûrement observer, et que beaucoup de gens comprennent mal. Juste après le bain, l'oiseau s'y pose souvent au soleil, les ailes écartées, les plumes ébouriffées, le bec parfois grand ouvert. La première fois on s'y dit, mon Dieu il est malade. Et bien pas du tout, au contraire, si petit bain de soleil c'est tout à fait normal et même très bon pour lui. L'oiseau est en train de sécher ses plumes, de les réchauffer, et de déloger les petits parasites grâce à la chaleur. Et juste après, il va passer de longues minutes à s'y lisser soigneusement chaque plume, une par une. C'est un vrai riddle de beauté. Et c'est sur toute la scène que votre oiseau s'y sent parfaitement bien chez vous. Mais voici peut-être la plus belle surprise de toutes. Au printemps et à l'automne, des oiseaux de passage, en pleine migration, peuvent s'arrêter chez vous juste pour boire. Des oiseaux que vous n'y voyez pas le reste de l'année. Comme certains fauvettes ou de petits voyageurs venus de très loin, qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Pour you votre point d'eau, c'est une station service en plein milieu d'un long voyage. Un endroit pour s'y désaltérer, reprendre des forces et repartir. Vous offrez, sans même le savoir, un coup de pause à des oiseaux qui traversent parfois des continents entiers. Avouez que c'est plus beau, non? Et au moment des niches, votre point d'eau devient encore plus important. Des parents épuisés, qui font des dizaines et des dizaines dollars retours par jour pour nourrir leurs petits, ont absolument besoin de rester hydratés et propres. Un papa ou une maman en pleine forme, c'est une famille d'oiseaux qui a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et puis, quelques semaines plus tard, quel bonheur de voir débarquer toute la petite troupe. Les jeunes qui suivent leurs parents jusqu'au point d'eau pour apprendre, you aussi, à boire et à s'y baigner. C'est souvent à ces moments-là que les gens tombent vraiment amoureux de ces petits coins d'eau. Mais le plus émouvant dans tout ça, ce sont les scenes auxquelles vous allez assister.
Pars quun point do, si en est pas just des oiseaux qui boivent. Au printemps, vous verrez puterder un paparouge gorge venir tremper le bec, puis repartir nourrir ses petits cachets dans la haie. Vous verrez des junes oiseaux, encore un peu maladroits, prendre leur tout premier bain en s'ébrouant dans tous les sens. Vous verrez des messenges faire la queue, chacun son tour sagement. Si sont ces petits moments de vie, just là, à quelques meters de votre fenêtre, qui rendent tout ça si magique. Et c'est peut-être ça, le vrai résultat incroyable promise par cette astuce. Pas seulement plus d'oiseaux, mais une vraie connexion. Vous en êtes plus just quelqu'un qui regarde la nature de loin. Vous en faites partie. Vous devenez si petit coin de paradis ou les oiseaux du quartier savant quils pouvant taugers boire. Si bainer, et si sentir en sécurité. Et croyez-moi, une fois qu'on a goûté à ça, on n'y revient jamais en arrière. Alors voilà. Si vous n'y devez faire qu'une seule chose pour vos oiseaux des aujourd'hui, si serait celle-là, leur offrir de l'eau. Une simple coupelle plus profonde, une pire au milieu, une eau propre, un endroit bien choisi, et pourquoi pas un petit goutte-à-goutte. C'est tout, et le résultat, en quelques jours seulement, risquez de vous attendre bien plus que vous n'y l'imaginez. Maintenant, j'aimerais beaucoup savoir une chose. Avez-vous déjà installé un point d'eau dans votre jardin? Et quel est le premier oiseau qui est venu vous rendre visite? Dites-le-moi en commentaire, je les tout, et j'adore découvrir vos petites histoires. Prenez soin de vos oiseaux, et à très